This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvadi Chennai. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see few, comma, very few, comma, only a few, and a few. You just write heading few, comma, very few, comma, only a few, and a few. Few, comma, very few, comma, only a few, and a few. You see here, like little, very little, only a little. அதே மாதிரி தான் இதுவும். பட் ஒன்லி திங்ஸ் அது அன்கவுண்டபிளோட யூஸ் பண்றது. பட் இது வந்து கவுண்டபிள் நவுன்ஸோட யூஸ் பண்றது. Plural nouns also. Okay. So here, few, very few, only a few. These three are என்னது நெகட்டிவ் சென்ஸை கொடுக்கக்கூடியது, நெகட்டிவ் ஐடியாஸை கொடுக்கக்கூடியது. பட் a few அது வந்து பாசிட்டிவ் சென்ஸை கொடுக்கக்கூடியது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Shall we start? Okay. Sentences are formed in the following ways using the adjectives of few, very few, only a few, and a few. Sentences are formed in the following ways using the adjectives of few, very few, only a few, and a few. Below that, they are used with countable nouns. They are used with countable nouns and plural nouns. Okay. First three are few, very few, only a few. Already I have told you, negative ideas கொடுக்கக்கூடியது or negative sense கொடுக்கக்கூடியது. A few on the positive. You just write heading few. First one we are going to see few. He has few friends. He has few friends. That means what? Not many, not enough friends. Understand? He has few friends. அவன்கிட்ட கொஞ்சம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, சில பேர் தான் இருக்காங்க. ஓகே. He has few friends. He is not popular. அவன் அந்த அளவுக்கு பாப்புலர் இல்லை. நெக்ஸ்ட். He is lucky. He has few problems. He is lucky. He has few problems. அவனுக்கு few problems இருக்கு, கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். He is lucky. He has few problems. Next. This town is not a very interesting place to visit. This town is not a very interesting place to visit. இந்த town visit பண்றதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பிளேஸ் இல்லை. Hence, few tourists come here. Hence, few tourists come here. அதனால என்ன ஆகுதுன்னா, few tourists, கொஞ்சம் தான் டூரிஸ்ட் இங்க வர்றாங்க, சில பேர் தான் வராங்க. This town is not a very interesting place to visit. Hence, few tourists come here. Next. They have few relatives in Chennai. They have few relatives in Chennai. அவங்களுக்கு சென்னையில few relatives தான் இருக்காங்க, சில கொஞ்சம் தான் ரிலேட்டிவ்ஸ் இருக்காங்க. They have few relatives in Chennai. Next. It was a surprise that he won the match. It was a surprise that he won the match. அவன் அந்த மேட்சை வின் பண்ணது ரொம்ப சர்ப்ரைஸா இருந்தது. Few people expected him to win. Few people expected him to win. சில பேர் தான், கொஞ்சம் பீப்புள் தான் வின் பண்ண அவனை எதிர்பார்த்தாங்க. Few people expected him to win. It was a surprise that he won the match. Few people expected him to win. Next heading, very few. Very few. There are very few shops. There are very few shops. அங்கே ரொம்ப கொஞ்சம் ஷாப்ஸா இருக்கு, மிகவும் சில ஷாப்ஸா இருக்கு. There are very few shops. It is very difficult to run our life there. It is very difficult to run our life there. அங்க நம்மளுடைய லைஃப்பை ரன் பண்ண ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். It is very difficult to run our life there. Next. He has few friends in IIT. He has few friends in IIT. அவனுக்கு ஐஐடில கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்காங்க, சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் இருக்காங்க. He has few friends in IIT. Next. They have very few relatives in Madurai. They have very few relatives in Madurai. அவங்களுக்கு மதுரையில very few relatives தான் இருக்காங்க, ரொம்ப கொஞ்சம் ரிலேட்டிவ்ஸ் தான் இருக்காங்க. They have very few relatives in Madurai. Next heading, only a few. Only a few.
அதிகமா யூஸ் பண்றது ஒன்லி a few தான். பட் இருந்தாலும் we see everything. Okay, only a few. அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறீங்க. They have only a few agricultural lands in their native place. They have only a few agricultural lands in their native place. அவங்க நேட்டிவ் பிளேஸ்ல அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கொஞ்சம் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. சில அக்ரிகல்ச்சர் ரொம்ப சில அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. They have only a few agricultural lands in their native place. Next. The village was very small. The village was very small. And the village ரொம்ப ஸ்மாலா இருந்தது. There were only a few houses. There were only a few houses. அங்கே ரொம்ப கொஞ்சம் ஹவுசஸ் தான் இருந்தது. அங்கே ஒரு சில ஹவுசஸ் தான் இருந்தது. There were only a few houses. The village was very small. There were only a few houses. Next. I don't know much Hindi. I don't know much Hindi. எனக்கு அதிகமா ஹிந்தி தெரியாது. Only a few words. ஒரு சில வேர்ட்ஸ் தான் எனக்கு தெரியும். I don't know much Hindi. Only a few words. Next. The town is very small. The town வந்து ரொம்ப small. The town is very small. There are only a few shops. There are only a few shops. அங்கே only a few shops தான் இருக்கு. There are only a few shops. The town is very small. There are only a few shops. Next. They have only a few relatives in Chennai. They have only a few relatives in Chennai. அவங்களுக்கு சென்னையில ஒரு கொஞ்சம் தான் ரிலேட்டிவ்ஸ் இருக்காங்க. எஃப்யூனாலே கொஞ்சம்னு எடுத்துக்கலாம், இல்லை ஒரு சில எடுத்துக்கலாம். அது எது எடுத்தாலும் தப்பு இல்லை. ஓகே, they have only a few relatives சென்னை. சென்னையில் அவங்களுக்கு only a few relatives தான் இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட். She has only a few friends in her school. She has only a few friends in her school. அவளுக்கு அவளுடைய ஸ்கூல்ல only a few friends தான் இருக்காங்க. She will not mingle with the other girls. She will not mingle with the other girls. அவ மற்ற கேர்ள்ஸ்களோட மிங்கிள் பண்ண மாட்டா. She will not mingle with the other girls. She has only a few friends in her school. She will not mingle with the other girls. Next. My elder brother has only a few pants and shirts. My elder brother has only a few pants and shirts. என்னுடைய elder brother only a few pants and shirts தான் இருக்கு. என்னுடைய elder brother only a few pants and shirts தான் இருக்கு. My elder brother has only a few pants and shirts. Last one. Similarly, அதே மாதிரி my sister-in-law has only a few churidars. Similarly, my sister-in-law has only a few churidars. அதே மாதிரி என்னுடைய சிஸ்டர்-in-lawவுக்கு only a few churidars தான் இருக்கு. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் a few. A few வந்து சம்முன்னு அர்த்தம், பாசிட்டிவ் ஐடியா கொடுக்கக்கூடியது. ஓகே, ப்ளூரல் கவுண்டமனோட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட். லெட் அஸ் கோ அண்ட் ஸ்டே தேர். லெட் அஸ் கோ அண்ட் ஸ்டே தேர். நம்ம அங்கே போய் தங்கலாம். We have a few relatives there. Let us go and stay there. நம்ம அங்கே போய் தங்கலாம். We have a few relatives there. எங்களுக்கு அங்கே கொஞ்சம் ரிலேட்டிவ்ஸ் இருக்காங்க, ஒரு சில ரிலேட்டிவ்ஸ் இருக்காங்க. பாசிட்டிவா எடுத்துக்கிறோம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எங்களுக்கு ஒரு சில ரிலேட்டிவ்ஸ் இருக்காங்க. We have a few relatives there. Next. I enjoy my life here. I enjoy my life here. நான் என்னுடைய லைஃப்பை இங்கே என்ஜாய் பண்றேன். I have a few good friends. எனக்கு ஒரு சில நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. I have a few good friends. We meet quite often. நாங்க அடிக்கடி மீட் பண்ணுகிறோம். I have a few good friends. We meet quite often. I enjoy my life here. I have a few good friends. We meet quite often. Next. I met Mr. Ravi a few days ago. He is fine. I met Mr. Ravi a few days ago. He is fine. ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்னாடி நான் ரவியை மீட் பண்ணேன். அவர் இப்போ நல்லா இருக்கார். Fine. I met Mr. Ravi a few days ago. He is fine. Next. Things are not going so well for him. Things are not going so well for him. அவனுக்கு அந்த அளவுக்கு திங்ஸ் நல்லா போகல. Things are not going so well for him.
He has a few problems. அவனுக்கு கொஞ்சம் problems இருக்கு. அவனுக்கு சில problems இருக்கு. He has a few problems. He has some problems அல்லது he has a few problems. Both we can apply. Things are not going so well for him. He has a few problems. Next. Do you mind if I ask you a few questions? Do you mind if I ask you a few questions? Do you mind? நான் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்டா நீங்க மைண்ட் பண்ணுவீங்களா? Do you mind if I ask you a few questions? Next. Do you have a pen? உங்கள்கிட்ட ஒரு பேனா இருக்கா? Do you have a pen? Do you have a pen? Yes, I have a few pens. Yes, I have a few pens. Yes, என்கிட்ட கொஞ்சம் பேனா பென்ஸ் இருக்கு. ஒரு சில பென்ஸ் இருக்கு. ஓகே. நெக்ஸ்ட். She has a few chocolates. She has a few chocolates. அவள்கிட்ட கொஞ்சம் சாக்லேட்ஸ் இருக்கு. She has a few chocolates. Next. He has a few foreign t-shirts. He has a few foreign t-shirts. அவன்கிட்ட கொஞ்சம் foreign t-shirts இருக்கு. He has a few foreign t-shirts. Next. Please go and get it there. Please go and get it there. அங்க போய் நீங்க அதை வாங்க. A few shops are there. அங்க ஒரு சில கடைகள் இருக்கு. அங்க கொஞ்சம் கடைகள் இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். Please go and get it there. A few shops are there. Last one. You can go to the Gandhi Street. You can go to the Gandhi Street. நீங்க காந்தி ஸ்ட்ரீட்டுக்கு போகலாம். There are a few good tailoring shops are there. There are a few good tailoring shops are there. அங்கே ஒரு சில குட் டெய்லரிங் ஷாப்ஸ் இருக்கு. நீங்க அங்க போகலாம். நீங்க காந்தி ஸ்ட்ரீட்டுக்கு போகலாம். அங்க ஒரு சில குட் டெய்லரிங் ஷாப்ஸ் இருக்கு. ஓகே. யூ கேன் கோ டு த காந்தி ஸ்ட்ரீட். தேர் ஆர் a few good tailoring shops are there. Is it clear? Have written correctly? See here. Tomorrow I'm going to take a lot of and lots of. Okay. That we are going to see tomorrow. Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly, and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadirvedu. Thank you.